it, but it felt familiar. Important. I had to find it. Бля, еще подрубится. О, здорово, короче, всем. Продолжаю проходить. Там в конце второго моего прохождения я переключился на другого персонажа, и игра зависла. Вот, я сейчас решил, зайти продолжить, и получается так, что... она типа сохранилась, и в итоге вот мы теперь за Алана играем. Вот, сейчас я все быстро чекну. И продолжим. Да, вроде все норм. Так, точки интереса отдел показывает предметы, информацию, собранную сагой. Совершенно прогресс коллекции. Окей. Вот, а там я что-то не мог, сделать, я типа решил переключиться. The plot board was empty again. I needed a new draft, back at the beginning, but closer to my goal. Да, мы это видели, когда за Алана играли в городе. А это мы видели в доме. When I was... An FBI agent had come here before me on the trail of a murder cult. Это, короче, вот эти кружочки, в которые мы, типа, под правильным углом-то, которые там, и то, что происходило. Короче, мы все это знаем. Подожди. Просто музыка, типа. У меня, кстати... А, нет, да, это музыка. У меня вот здесь вот сверху эффект шипения. У вас вроде нету. Странно. Ладно, ок. Что хотят от меня, я не понимаю. Наконец-то выйти можно, наверное. Слова силы 0. Вернуться к рукописи. Лол. Я уже обрадовался, думал, можно выйти. I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out, but still in danger. Welcome. Our guest tonight is Alan Wake. This time he wanted to do something. I was back, and I hadn't forgotten. I knew how this worked now. I could take control, no more surprises. What demons he wrestles with in the dark hours of the night. Together with our house band, the divine old gods of Asgard, we have created something very special. The song is called Herald of Darkness, but I like to call this next segment the story of the journey of Alan Wake, the musical. We just do what we always do. We'll chat, but instead of talking, we'll sing it. From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say.
Вот и Poets of Default, кстати. Вот это он, вокалист. Бля, и по-моему постарел. А голос, думаю, узнаете. Early on, my dreams would light up my imagination, and you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker, I chased those frights away. Who knew? So true. So here's the clue. Hope to remember visions that come true. Bend the lights with steel. Ну, короче, она, походу, бесконечно будет играть, а это видосы будут повторяться просто. And the award goes to Alan White. And all your stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away.
Да, голос охуенный у него. Да, на повторе. Пистолет. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Would you say you lived a jaded lie? Dark shades could never save the day. So sad, but true. А, блядь, я еду, лол.
Ну, наконец-то. Still he's a torchbearer, and it couldn't be much clearer. A war needs its warrior true. Они, короче, поют то, что происходит, как я понял, на экране Nokia. When rise, the darkness within him held her hostage. Had he seen her drowning, would have saved her from the darkness of the lake. So many champions of light. Oh, I'll show you the herald of God. Lost in the never-ending night. I can teach you the surface.
Нормальная миссия была. Заебись прям. That was interesting. A vision. Such a dark place, am I trapped in here? Is this real? I cannot remember. There was a manuscript, it held a key. A vicious cycle I must not surrender to. Echo scenes to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. Gotta figure it out and bring this song to its end. Все, конец кайфу, походу. Я ему одел, кстати, стандартный And костюм. I thought this place couldn't get any stranger. Champion of light, herald of darkness, lost in the champion of light. Прикольно. Catchy, right? Такое ощущение, что ему голос привязали от этого пояса вдохнул. Похож вот так вот, слышишь? Lost in the Очень похож. А, да ладно. Неожиданно. Some say that А, блядь, ладно. Я не скинул, кстати, ладно, похуй. Сменить реальность. Да давай пока за него поиграем.
Ой, блядь. It was all about me. This performance the dark place was putting on. But I had no control over it. I knew how utterly lost I was. Опять телефон. The payphone was ringing again. The mystery caller was back at it. I had to find out more. Alan Wake? Do you know who I am? How the fuck could I? Whoa! There's that famous temper. Lucky thing I'm not a paparazzi. You keep jerking me around, refusing to tell me who you are. You remember? Oh, fuck me. Alan, listen. Tell me, how much do you remember? Did you visit Parliament Tower? Did you find anything there? Yeah. Alice is in danger. Scratch is reaching out to her, and there's another manuscript. Not initiation, return. I saw the title page. I don't remember writing it. Return. Oh man, this is what we're after. The Scratch can't have it. Our survival, the survival of the fucking cosmic everything depends on this. Come to me. Ocean View Hotel. I left my room key for you. It's right there on the payphone. Remember, the dark place works in loops and rituals. If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. We go with the flow of this ocean. Catch you soon, brother. Это те волны, в которых я убегал, типа, или что? The Ocean View Hotel. A suspicious invitation to a shady meeting. Right on the money for the hard-boiled genre the whole city was built upon. Океан Вью. The Ocean View Hotel. My destination. Я понял, блядь, ну как она выглядит. Ocean View. А вот отель, ну это оно, нет? Ну это океан какой-то, View. Сказали же Ocean. Ocean, да. Books, книги. Но это океан View, а не Ocean. А может, так он тоже говорит же на английском Ocean View. Station. Бля, давай сюда попробуем попасть, если мы сюда можем вообще попасть. Но это не оно. Да, и зайти можно. Ну океан, он же так и пишется, океан. Бля, какая-то хуйня, ладно, похуй. A loop that delivered me back to the street. Ага. What did the mystery caller said? If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. Найди такой вход, я понял. Океан Вью. Ну, есть еще With вариант. only dream logic to lead me to the hotel, I looked to the neon signs for guidance. Ликер. Это... Ну давай, сейчас тут появится метро. Но мне не надо же сюда, блядь. Тут свет вставить, да, типа? Ну не. Да вряд ли, он там же подземка ебаная.
сука. Букс. Повторяется, туда мне не надо, да? Ой. The story determined where I could go and where I couldn't. Да, меня откинет назад. Я просто остановился. Ладно, да, пойдем назад. Рекорд достоин. Тут по-другому же все. А может так и было. Я даже не обратил внимания, блядь. This was not right. Нет, тоже рекорд достоин. А нет, это другое место. The sky bridge above was connected to the hotel. That could be my way in, if I could reach it. The story I was building was fragile, constantly under attack. There was no time to waste. The dark presence was only a step behind me. Тут же, блядь. О, ну-ка. Casey! You're the killer, the cult leader. It's in your eyes. No! You got the wrong man! It's Scratch! There's no time to lose! You're going nowhere. Нихуя, получается, это мы его убили, типа. Такой у него берет. I was dead tired. I just wanted it to be over. It was all my fault. I'd had this dark place in my head for so long. Sometimes I'd forget the pain was there. Like it was the way you were supposed to feel. I was not in a dark place. I was the dark place. The source of it all. The vessel. Me and the writer. We were the same. This place kept pushing me under, getting into my head, poisoning me with darkness. I had to find a way to escape before it was too late. Too late again. Mirror Peak. Ну да. Это пробежимся, может, туда надо. А, так вот и написано Mirror Peak. Бар.
Бля, ладно, попробуем поменять, там посмотрим. Прикинь, все то же самое. Хотя, может, нет. Да, все то же самое. А зачем? С первого раза, типа, то, что оставалось? А, ладно, хуй с ним. А, слово. Или нет, я не помню. Полоска же к бонусу или стрелки. Даже что-то проебланил где-то. Новую стрелку. А, вот. Как я не заметил.
Бля, жестко. I could see the Ocean View Hotel. I was getting close. Где ты увидел? Я ёбнулся. А, это что, Mirror Peak вот этот вот? Бля, ну, по-моему, я что-то не то сделал. Сюда не следует. Даже я там был. Вышел отсюда. Не? Видимо, поменять надо. The lights affected where the door led to. А, нихуя себе. Я понял. Такая типа головоломочка немножко. Бля, страшно. Лампа. I could use that shotgun. Ну, шотган увидел где-то. А, шотган 19. А, я понял. Да. А двухстволку они тоже шотганом называют, что ли? Шотган это ружье вообще? Шотган. Выстрел, оружие. Пиздец. Бачно. Да ты чё? The bar menu caught my eye. На что он обратил внимание? А, хуй с ним. Never your story, never, 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 never. This is what you say.
Can view коктейль. Ну, блядь, не то это все. О, 4 цифры, бля. Try your new Океан View коктейль. Окей, я понял, какое 4 цифры. Сейчас разберемся. Я думаю, это цена этого напитка. Да, здесь то же самое. Океан View коктейль, вот он, 25.50. Да. Гостиница Ocean View все равно. Океан View, блядь. Так, есть же Ocean. На английском Ocean, блядь. Да, 665. The room was empty except for the projector. More games. Was the film a message waiting to be played? Ебать, водолаз. Прикинь-то он и был. In this temple of shadow and mist, there's a window in the floor and a door in the ceiling. There's no knowing, am I standing still, or running, or kneeling? You're the one who's been calling me. Indeed. I'm Tom Zane. Welcome to the House of Zane. The poet. The diver. You look like me. How the hell? Or maybe you look like me, you handsome devil. The diver was a beloved character I played in one of my films. I'm a filmmaker, a celebrated auteur. I need answers. Why is Return so important? What? Al, you always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. We're in this together. Two artists collaborating, remember? Crafting the keys to our escape. Your magnum opus, Return, and its companion piece, my film. Sharing our life-altering visions, a melding of higher minds. Dreaming up our transcendental work of art. Here, in this room, in this room, in this room, in this room, in this room.
return, because we return. And that is how the magic happened. Enough of this bullshit. Alice is in danger. I need another murder site to go further. Back to Parliament Tower. Scratchy's... Your wife is safe, back in the real New York. But Scratch is reaching for her through an overlap. Return is the key to escaping the dark place. You need to get it before that freak does. There's a murder site here in the hotel. Let the waves of your writing carry you there. Hello? They're all yours. If anyone asks, you were never here. Thomas Zane had ended our talk in what felt like a paranoid fit. I had what I needed from him. There was another murder site in the hotel to guide me further toward my escape. I had to write my way to it. An idea nagged at me. I could almost reach it. Whispers from the police radio kept me awake at night. The word through the ether. A murder in the backdrop of a play featuring a murder cult. How meta can you get? He said, looking knowingly at the camera. I could sense the cult of the word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be Alan Wake, the writer who'd gone missing years before. The hotel was a perfect setting for a Casey story. I was on the right path. I would start at the entrance lobby. The entrance hall set the mood, where everyone had come in. The victim, the murderer, the detective. An idea, clear as a vision, waited for me here. So you were the director of this play? Yeah, that's me. Our performance of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. Uh-huh. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. A play where the audience can participate, spread across this hotel. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. We were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. I was both solving the crime and creating it, as every writer did.
I needed to find the key. The room at the end of the corridor was closed off. It felt significant. Something terrible would happen there. The prop room had been changed from room 104 to room 225. I couldn't get in. I was missing something. The plot changes shape the world around us.
Layers upon layers. A play about a murder cult infiltrated by a real murder cult. А, лол, блядь. Можно на них вообще свет не тратить. Ладно. Сколько, блядь, я зарядов потратил фонарика, пиздец. The scene here had changed. Бля, по привычке ебанул. I didn't have the key. Бля, подожди. А, это 665. А как бы... Что делаю, блядь, не так? Ну, подожди, хорошо, давай изменим. Ой. Мне же нехуй тут ловить. Вроде нехуй. Бонус я забрал. Может, в таком состоянии надо здесь изменить? Я не понимаю. I needed to find the key. Так, найти место проведения ритуала. Ты застрял в петле, типа. И исчез, да? Балрум, блядь. Ну так оно дальше там, и оно закрыто, я не могу никак туда попасть. И то там комната 106. Это 107. Дальше вот коридор идет. А там 108 вообще. А,
бля, ебать, тяжело, нахуй, не могу понять нихуя. Тут на выход. Вообще сюда... Блядь, ну... я не понимаю. Давай еще раз перепишем. Лифт в любом случае есть, да? Везде же вот эти вот стоят, типа рекламы. Я думаю, они должны стоять. Стой, погоди-ка. Так это ж оно и есть, да? Вот эта доска. Да-да-да, бля. Тэлса здесь. Подготовка к шоу ужасов. Тут чё, блядь, нихуя не написано? Пиздец. Вот зачем здесь такая хуйня? Может, это оно есть? Почитать не дают. Вот здесь тоже вот это свечение. Непонятно зачем. Знаки на дверях, блядь. Или может это просто, знак того, что здесь можно переписать историю. The scene changed with the story. С сюжетом. Что поменялось вместе с сюжетом? Доставьте реквизит в комнату 104. 225, что-то. Чтобы затем использовать его в актовом зале. На 104 у нас зачеркнуто. А 225-ю... Ой, ебать, нихуя. The troop were busy building their own Wicker Man, where they themselves would be sacrificed. Все понятно. Я ключ не заметил, короче, пиздец, глаза разбежались. А пустит ли меня так сюда? Да, пустит. Знаете что? Секунду. У меня, короче, видеокарта вообще не напрягается. Короче, я поставил на среднее. Я хочу вот что попробовать. Да, типа высокая, но не настолько. Он все равно хочет. Ну ладно, хорошо, пусть будет ультра. Проведем немножко стресс-тест, так сказать. Тени нахуй на среднее. Как же сейчас это нахуй тоже вырубим. Смотри, да? Вот она сразу применяет. Ну такое, на игру темнее просто делает. Вот эти отражения нахуй вырубим. Туман это пусть будет.
качество разбросано, когда средняя пускай будет. Трассировка выключена. Выключена. Все, ну когда посмотрим, что будет. Надо какое-то время поиграть. Мне интересно, ну, заорет видюха, нет? Нет, она пока что точно так же работает. Дело в отражениях, короче. Походу, ну, я не хочу сказать, что оптимизация отражения говно. Там же что-то сказали, что у Remedy это вообще реально, типа, какое-то новшество новое там и так далее. Ну, а что тогда от отражений так жестко? Видюха орала. Ага, я понял. Бля, 0 патронов, это хуево. Да нет, сюда ведут, а оттуда туда ведут. Нахуя? С палкой. Ладно, пойдем. А, она еще сюда, 224. Тихо, 223. А там 225. Следующий. Подожди-ка, он мне не скинул вертикалку. А, что я сделал? Бля, я что-то нажал. Не, вертикалочка висит. А, вот эффект пленки тоже вырублен. Не знаю, ну-ка. Вот сейчас видеокарте вообще похуй. А, разрешение рендеринга, смотри-ка. И... Нихуя. Ладно, похуй, пусть будет это. Прикол, прикол. А не было же вроде этой хуйни. Хуй с ним, ладно. Мне главное то, что у меня видеокарта как самолет не орет, блядь, нормально. Existing in a countless number of parallel realities. Sometimes a quaint small town. Sometimes a hulking metropolis. Different every time we set upon the road that leads us there. And yet, like a half-remembered echo of a fading dream, always familiar to us. These are the stories that take place there. Awe-inspiring, macabre, terrifying, heartbreaking, nail-biting, absurd, Ну подожди, ладно. and thrilling. Sometimes all... Я ж там что-то... Или подожди, я правильно пришел? Нет, я не в той комнате. Отходишь, и звук меняется. А, тут и не надо ничего делать. Неплохо. Инвентарь полный.
Где он полон? А, это закрытый, да? Ну давай одну захаваем. А изолента не считается, да? А нахуй нам нужно? Изолента. Вот смотри, отражение вырубил. В принципе, вообще похуй. До этого там только силуэт был. Поэтому, блядь, похуй вообще. Да, что-то, короче, 30-70 с отражениями, может быть. Ну, я не знаю, может из-за драйвера или еще какой-то хуйни. Хуево с отражениями работает. Но здесь непростое отражение. Я же говорю, Remedy они сделали какое-то свое отражение. Блядь, даже что это было? Ага, не взял, понял. Вот какое-то свое, короче, сделали. Может из-за этого. Хуй знает, не знаю, короче. Да, она как-то и ощущается бодро. Читоли. Не, не хочется. Просто обойти, наверное, надо. Где телефон? А. Не, нихуя. Блядь, где телек? Бля. Вот вы, сука. Потерял ту комнату, блядь, которая была. Опа, ключ от 209, заебись. Сука. Толканчик. Здесь 9. Hello. Oh. Hey, Alan. You snuck up on me. Джойс. Чё такое? Sorry. Have we met? Memory problems again, huh? Yeah, we've met. Tim Breaker. We've shared notes. Hey, I've made some progress on the map if you want to take a look. I still haven't found my mystery man, though. You're making a map. Trying to. It's hard to map a dream, though. I keep ending up in unexpected places. I find interesting things like those strange markings that react to the light, but never the one thing that I'm looking for. Feel free to check the map out. Oh, I've been stockpiling supplies while I poke around. If you find a stash, take anything you need. I appreciate the help. Who's this mystery man? Oh, it wouldn't be much of a mystery if I knew. All I have is a name. Scratch. Orland Door. The talk show host? No. No, that doesn't sound like him. The guy has many disguises, but a talk show host? No. I'll keep looking. Oh, that's my crazy wall. I'm just trying to make sense of things. Don't judge me. I'll trade you walls any day. ФБР, ну да.
Принес меня сюда, в реальность сновидения. Зачем? Чего, блядь? Это вот. Я был в морге, собирался передать улики агентам ФБР. Это вот то, что вначале было, когда этот хуй-то встал с этой кушетка, короче, блядь. Ну это так, просто. Ладно, что, пойду. Куда-нибудь. Наконец-то что-то где-то лежит, блядь. Опять толканидзе. See you around, Alan. Ага, давай. Пиу. Баллон. А сейчас нам еще найти место убийства в гостинице, найти место проведения ритуала перед шоу. Че у меня, кстати? Тут ебать дохуя. Бля, хуй знает. Пойдем проверим. А то я смотрю и не проверяю нихуя. Да, она открывается. The ballroom would be the stage of a key scene in the play. Story was affecting the scene. Охуеть. На один. Давай. Блядь, сука. Отпустил же. Хуй с ним. Вот это надо было. Так, ну и чего? Так, 22 октября, вторник, репетиция в комнате 219, 219 переносится в комнату 202. Окей, 4 октября, ритуал перед показом, премьера. И помните, цели нужно как следует нападать. Маски не снимать, то что постраньше. Страннее, может. Ладно, похуй. Так, теперь 202-ю комнату, да, ищем? Да, наверное. Так, давай-ка еще раз посмотрим, может, я что-то проебланил тут. Нет, 2 метки только и все. Да. Так, 202, да? 202. А там... А, нельзя, да, подниматься? Понял. The cult in the play was called the Cult of the Tree. With their deer masks, they were the backwoods echo of the cult of the words urban horror.
Ладно, давайте сохранимся плохо. Так, 202. It was locked from the other side. Хуй ты тут пройдешь, блядь. И чё? В итоге смотри-ка я где. А ну-ка давай уберем, что будет. А, там, наверное, проход закроется, да? Приколчик. Только, блядь, какой смысл? Смысла, наверное, нет никакого. It could not be opened on this side. Ну да, она с другой стороны. Как мне ее, блядь, дернуть? Я не понимаю, что тут написано. Резерв. Резерв для Рехиарусаус какой-то. Ну это типа это резервная комната для вот Рехи. Это может быть вот то, что они там перетащили, блядь. Не в то, а в то. Неплохо. This is where they gathered before the play. This is where it began. Сейчас можно менять, да? Another vision, another idea. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom.
Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason. Вообще, наверное, будет страшно. The scene had changed. Так, и чё? Провести ритуал призыва в актовом зале на те места убийства в гостинице. Ой. В смысле? Ну-ка, погоди. Мне на второй экран перескакивает мышка. Сейчас. Да, с видюхой все нормально. Сейчас погоди, что кое-что проверим. То есть я снял, получается, да, эту хуйню? Теперь мне нужно попасть в актовый зал. Я немножко забыл все. Сюда. Кажется. Где тот телевизор-то, помнишь, который я так и не посмотрел, блядь? Истерик, который не работает. Ведь должен работать. Что-то я, походу, хуйню какую-то делаю. Блять, а, здесь. Нет. Бля, не тут. А, так это, блядь, который балрум-то. Да, сюда. По-моему, сюда. Вот сюда. Как раз сохранено, блядь. Я тоже сохранюсь на всякий случай. Да, да, оно меняется. Обе нельзя сделать. It's getting real, all right.
I recognized my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you. But turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. Ща воткнем, короче. The plot changed the details of the world. This is not my writing. This is Scratch mocking me. В своей комнате он причинит ей боль. Ну все, да, типа. Ох ты, ёпта мать. Скрэйч, да? Или мне кажется. Охуеть. Нормально все с тобой, блядь? Ладно, хотел въебать ему. Пидор, блядь. Блять, куда надо там? Тут-то нет крови вообще. Вот кровь. А, ну подожди. Все, получается. Или нам. Да нет, вот следы. Да, и вот еще. А, или подожди. Ну это кровь, да. Наверное. Блять, может нет.
Здесь вон кровавые следы. Но я могу что-то здесь переписать, да, типа? Охуенно. Не беспокоить, я понял. Типа зашел и теперь переписать дальше, да? Призраки. Меня выкинуло. Вот это вот такой вот прикол получается. Да, что очень зря. Я один раз выстрелил, и у меня все равно 6 патронов было, что ли? Может, по этим знакам надо идти? Чё надо, блядь? I didn't have the key. А это какая рома, кстати? 101-я? Нет, 209-я, 104-я. А в 209-ю я открывал вообще. Ну, 104-ю точно открывал. Так подожди, я ж с нее и вышел. Подожди-ка, давай еще. Да-да-да, вот кровь. Может, в 209-ю надо попасть? Я просто не помню, заходил я туда или нет. 107-я. Хорошо, давай на дьявола, короче, везде все переключим, блядь. I changed the story. And with that, the dark place changed. Я нихуя не могу здесь сделать абсолютно. Короче, везде на дьявола поставим. Опа. The devil walked through the hotel, dragging the whole place to hell with him. Идем дальше. The devil's path up the staircase was dwarfed in blood. Серьезно, блядь, а патроны, блядь, что ты делаешь? Бля, какой-то Silent Hill пиздец. I felt the presence of a new idea here. Хуя там подниматься. Хотя нет.
нахуй. Scratch had been there. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Okay, let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery. And all leading up to him meeting his muse. It turns out he knew her. He'd only joined the play to get to her. To murder her. You again. Бля, я куда-то не туда, короче, почему-то побежал. А или так должно быть? Не, скорее всего, это проеб. Да, это скорее проеб. Нет, это не проеб. А, это проеб считается, все, я понял. А тоже нечестно, да, как бы получается? Типа, то есть ты умер, там, но писатель как бы переписывает это сначала как? Типа, блядь, ладно. Наоборот, в другую сторону. The dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. The muse was the murder victim. The final scene took place in room 108. Чё? Апофес. Или апофис. Как правильно? Christians. I've had enough of that freaking gumshoe dick asking too many freaking questions. Not letting us proper police take care of it. This is our chance to make the powers that be happy. We'll be set for life. Part of the inner circle. Well, amen to that, partner. I like it. And so the fraternity, the club, the word. Our dear friends with many names. The way I see it, it was a lone nut job. A junkie out of his mind on some fancy new designer drug. Open and shut case. All we gotta do now is dump the evidence from room 108 in the usual place in the alley.
writing was affecting reality. This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub. Охуенно. Another step. У меня микро выключен Somehow был. I was closer to home. Closer than ever before. It's you again. The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Are we still trapped? Yeah, the clicker. We can... You know about the clicker. It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Did you write the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out... It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape, somehow. I had to trust her. А мы же за нее еще можем поиграть. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return. А мы еще, может, за нее и будем играть. Хуй знает. Или нет. А что, новый трек не? Или эти треки находить надо реально? Some say Найти Элис, покинуть гостиницу. Апофез, говорю, апофеоз, блядь. Пошли нахуй. А Элис что, минус, типа? Я не там вышел. Это же запутано все, пиздец.
теперь в Тауэр надо в этот. Да, это ладно, плохо. Вот это знаю. Это парламент Тауэр называется. А, или вот он. Не, вот это. Что-то какое-то потухшее, блядь. Парламент Овер. Какой-то трек открылся. Видел, что поется да что-то там. Фал, наверное, может нет. А свет нет? Ебать. Сломался, что ли? Alice had turned the bathroom into a dark room. О, бля. Привет, Элис, прошу. Просто пишу. Спросить, как ты там, звонил тебе, бла-бла-бла. Ладно, я сюда вернусь, если вдруг какая-то загадка будет ебаная. For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. Просто, блядь, зайти. А, или нужно простоять вот здесь везде? One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little... Секунду. На, вот эту хуйню включил. Что маленький. Показывала бы еще, да? Сразу. Girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring.
And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. А, секундочку, подожди-ка, коч не проверил, бля, ща, погоди. Да-да-да, сейчас, наверное, видюха заорет. А, или нет. 49 градусов. Вот тебе и прикольчик, блядь. Все норм. Все, да? There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot. Put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Да, Poets of the Fall. Ну-ка.
You knew I am a psycho. I told you I'm a psycho. You knew I'm a psycho. I told you I'm a psycho. Really, I'm a psycho. Really, I'm a psycho. Бля, что-то хуйня какая-то. Ладно, окей. Да ладно, реально нельзя выйти. А, вернуться круг, блядь. Ладно, надо было, видимо, подождать, пока он попиздит. Ну да. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Чека маски, блядь. Окей, ща я приду. Минутку. Тикс. Вода.
Прикинь, он главный злодей вообще. Хи-хи-хи. Ладно. I don't have time for this, so let's get it over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Whatever you say. Чё-то нихуя не понял из этого диалога, но ладно. Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Hurry, Tom. Here is the light at the end of the tunnel. Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta go onwards, set the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Wake. Door didn't seem happy to see me this time. Hearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olis. What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Yöten Yö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos your artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind,
you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Бля, я не помню, а подвал... Ну это стейдж, что не то. Блядь, ладно, хуй с ним. Видимо, туда дальше надо бежать. Я не помню, как я в подвал попал. Я помню, что через него как-то это было. Или я что-то туплю, подожди. Может, сюда на самом деле надо. Ой, бля. Ой, бля. Ладно, пусть. Охуенно. Вот и коробка. И чё? Я нашел коробку. Опять-то песня. Коробка в подвале, блядь. В подвале. To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. Помочь Зейн. Разыскать Зейна в гостинице. Блядь! Это что-то другое уже. А гостиница, это же тоже отель, да, считается? По идее. Отельная. Ну, сейчас посмотрим. Ну, мы ведь выбрались отсюда, блядь, что за хуйня? Zane's room, 665, was upstairs. The elevator would take me there. Ну, давай. «665». Как тут пароль? А потом 565 было. Это ладно. Ого, вот оно. Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. Это такое ощущение, как будто все повторяется, да, но на самом деле нет. А может, да. Может, я уже ёбнулся, блядь. Да не, вроде такой сцены не было еще. I'm in control now. The second you try anything, I Теперь will у меня shoot все you под in the контролем, он head. сказал. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped Что writing. за Оззи Осборн, блядь? You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. Then, when he finished,
dark return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. When you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. Сбой, блядь. Ну нахуй. I told you not to try anything! Что там было написано? Бля, ладно. Сейчас он резко в экран как ёбнет. Oh, mercy. Почему, о боже? Thousands have gone missing beyond the labyrinth of me. When you're lost in your own company. And cut. Oh. Now that is drama. What the fuck? I had a million questions about Zane, but I had more pressing concerns. Здесь поэт синего, вот, бля, понял. Покинуть гостиницу. Окей. Что-то мне подсказывает, не так-то просто, да, это все будет? I had to find the movie theater Poet's Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. Не, я не хочу таким путем выходить. Нихуя, не хуй с ним, короче. Я что, в тот раз, блядь, хуйню сделал? Что сейчас чуть хуйню не сделал? Вот же есть лифт, блядь. Надеюсь, который работает, блядь. Что это за хуйня? Сука. Ты как закрыл? Не, нормально. I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. С этой стороны. Нет. Вон же шарик. Вот тут шарик же. Бля, я ёбнулся нахуй. Пиздец. А ведь это важная хуйня. Ладно, хуй с ним. Что там дальше? Следуйте за прожекторами в небе. Чего, бля? За прожекторами. Понял. Иди нахуй.
Иди нахуй, иди нахуй. Да нет, да они, по-моему, уже просто, ну, как бы так, визуально просто пугают. Нет, вот этот нет. Сука, ебаная мразь, блядь. Интересно, они умеют пригибаться? Не знаю, сюда мне надо? The theater appeared to be closed. Maybe the ticket could still get me in. Да. Билетик в кино. Приятного просмотра, сэр, сказали, понимаю, блядь. О. The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. Ну да, и я не могу... О, что это? А, я сломался. Вот так. А, посмотреть сверху оттуда, я понял. I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. There was something to use there. The first step toward the murder site. I was making progress. Someone had barricaded themselves in the room. Это попкорн, что ли? Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. Что-то, походу, жесть какая-то будет. Тут нет, F не зажать. Блин. Может, снизу надо переписать.
my writing was affecting reality. Тут также сохранялка, да? Ничего такого. Ладно, ок. Хуя прикол. Нихуя нет. Короче, мне тут делать нехуй. О, карта. Как я, блядь, не заметил. Хе-хе. Найс. Патроны в холодильнике, здорово. Как дела, блядь? Пойдем наверх сходим. Чувствую... А, это если переписать, хотя, подожди. А, подожди, вот еще дверь есть, блядь. А, так я бы ее, наверное, не увидел. Там же по-другому все было. Ну да. Нет? I was missing something. Да, что-то упустил. Эту хуйню открыть. Даже что. Блять. Ну вот эту хуйню, по-моему, подожди, она показывает. Ну что я упускаю, не понимаю. Стрелочки. Нет же, нет. Может, если... Подожди, может я... Погоди. Дверь закрыта все равно. Может, таким образом можно выйти? Нет. О, нихуя. Йо, помните, о чем он говорил? Уборщик. Так и чё, блядь? Ладно, стрелки ведут... А! Может быть, вот эту хуйню забрать просто надо? Что, вряд ли, конечно. Чё это за полоски, блядь, ебаные? О, просто... Определить место убийства. Бля, ну там шарик был на улице тоже, блядь, я его не смог нихуя поймать как-то. Может быть... Ну, подожди, вот же кровь идет, место убийства, но если не это... Здесь же мы были в обоих, да? Плоскостях, так сказать. Хорошо. Там я что-то, походу, проебанил. Наверное, там надо переписать всю хуйню. Ладно, хорошо, сейчас. Угу. Там. Если мы зайдем сюда...
Мы можем здесь переписать? Видимо, да. The plot changed the details of the world. Да, только здесь нихуя нет. Опа, понял, да? Нихуя себе. Do you a lot of good to talk, buddy. It was an initiation ceremony. Or so we made our new members believe. Two of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. And something very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! You will meet him soon enough. There was no end to the corruption. It fit the genre, so I'd use it. Зрительный зал. А можно сразу, наверное, въебать ее? А, тут вот что должно было быть. А были голые стены в тот раз. Ну ладно. Ох ты, блядь. Сохранимся. А, закрыто же все равно. Блять. Может, теперь дверь открыта будет. Может быть, с первого этажа надо зайти. Бля. Вот здесь? Да. Ну, походу, блядь, а может... Ну-ка, стоп. Пидрилась. Ебать, пиздец. Ага, понял. The urban legends circling Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. I'd done some digging. To film freaks, he was a mythic auteur in the art house cinema. A rising star coming to America from Finland. But he only created one film, Tom the Poet, before he went missing, mirroring the vanishing of the main character in the movie, played by himself. The biggest mystery was around his lost film, an early work made in Finland, Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film, that the ritual murder in the film was an actual murder. There were no known surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail, just like Wake's books were.
Кстати, да. The scene changed with the story. С вами нет смысла драться, блядь, никакого вообще. Они остались. Подожди. Сука, они все равно остались. Осмотреть зрительный зал. Определить место, упасть. Ладно, хорошо. Но не тут ли? Тут нихуя нету, короче. Но там свет горит. Окей, да, попробуем вот эту. Так вот. Поехали. Только там может свет вырубить. А, нет, там эта хуйня, я понял. Хотя постой, давай посмотрим. И она будет повторяться. Да, она будет повторяться. Look at you, following your master into La La. Look at you, following your master into La La Land. A sad bunch of clowns in funny masks and hoods, pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Nightless Night. A clip of the lost film survived. You will see, Mr. Casey. In the Nightless Night, you will finally see. Nightless Night was Zane's film. It played a role in this story. Ну чё, давай попробуем. Давай попробуем. What is this? Was he playing me in his film? Zane's lamp on the screen had no light. I could transfer the light of the lamp shone out of the screen and revealed the door. Прикол, да? И чего, блядь? Переписать надо историю? Пошли нахуй. Да, перепишем, хорошо, хоть с тобой. Сейчас надо исчезнет все вообще. Там, наверное, свет забрать надо было. На повторе, да, будет? Да, на повторе. А если вернуть вот это? Я понял, все понял.
Надо будет тут свет забрать. Ага, он светит. Подожди, стой. Там закрыто, я понял. А, спрыгнуть. I was back out into the night. The seedy alley away from prying eyes was a good scene for dark deeds. Someone had fallen to their death from the rooftop. Бля, как туда попасть-то нам? О, бля. Может, бой какой будет, подожди. Что такое, блядь? Как? Да не. Туда нельзя. Чего она так... Пизды дадут или что? I needed to find the answer on the plot board. Доски сюжета. Нихуя не понимаю, блядь. А это с той стороны, походу, ну ладно. Сейчас, бля, ну я не понимаю, как вот это вот эту поймать. Видимо, там надо стоять. Либо... Ну а что я могу? Я ничего не могу. Нет. Я и залезть не могу, кстати. Почему-то. Куда я еще не бегал? Туда бегал. Вот сюда не бегал. А, тут, по-моему, некуда. Ладно, это мы первую поставили. Давай вторую ставим. Сливки, давай. Не зря мне патронов дохуя дали, да? Что-то, погоди. Не, охуевает маленько, охуевает. О. I was making progress. О. Только как? А, подожди, я понял. Think they're gonna want us to, like, cut off a finger or something for this initiation, do you? Nah. I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. We paid our dues. Made plenty of their problems. Сейчас, секунду. Давай средний, короче, поставим. Просто меня заебывают уже постоянно, типа, о, что там, что там, что там. Это отражение вырубаем. Средний. Да, вроде поставил средний, а он все равно кучность. Блять, давай среднюю. И все. Disappear.
dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. Стоп. Я про тени забыл. Тени низкая. И вроде все. Да. We're going straight to the top, partner. Yeah, like we died and went to heaven. Так, мы узнали. Нихуя не узнали. Стоп. Можно дать. А. Хотя там другую хуйню не вставлял, но, наверное, и не надо, раз мы это сделали. Straight to the top. The dirty cops looked down on the city. Their city. They had committed repulsive deeds to get there. They told themselves it was worth it. Я потерялся во тьме, говорит. Я тоже, блядь, походу потерялся. Я тупой или кого? Я иду назад. Я здесь не был, А, ну-ка. Да, понял. Стоит. О, тут много чего не влезет, наверное. Да, не влезет. Да и хуй с ним. Я эту гранату еще ни разу не кидал, блядь. Только этот фальшивер, факел. Так. Это было там. А я туда попасть не могу. Не могу, да. Тогда переписываем. И переписываем на культ слова, наверное. Первый. Don't you fucking move, or I'll blow you away. You got me, Mr. Casey. I'm all yours. Go ahead. Ask that burning question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? Good, good. Now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth, where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No! Crazy
bastard! Why'd he jump? The projection booth. Was that where I'd find the murder site? Кинопроекторная. Так, ну отсюда я, понятное дело, не спрыгну. Может быть, та дверь теперь будет открыта. А, нет, нормально все. Ой, бля. Шли нахуй, нравится. Ой, блядь. Подожди. Что-то я напутал, короче. О, бля, я куда-то не туда забежал. Похоже. Да нет же, я оттуда подним... Блядь. Стой, подожди. Да уберем его нахуй. Да тут же была где-то лестница или... Нет, не спрыгнул. Ой, бля, я запутался нахуй. Давай тогда поставим сливки. Даже нет. Блядь. А фонарик я менял где-то? Бля, не помню. Нет, это не то. Так, давай. Ой. А, тут нельзя менять, я понял. Бля, я реально потерял, короче, это место ебаное. Тут нельзя тоже менять. Блять, надо слезть, да, чтобы поменять. Короче, поставим последнюю, которую открыли, и по ней будем бегать. Только так. А последняя это великий магистр. Может, так яснее будет. Так, дверь закрыта, да, будет? Да, дверь будет закрыта. Вы что, блядь, сначала появляетесь? Так, тут я и не пройду никогда, это просто место. Тут реально нету ничего. О, неплохо, кстати. Взял. Так, оттуда мы пришли. Может, здесь где-то лестница есть. Я реально забыл, да, вот она.
Сейчас Хуэкс опять не то. Блять, прикинь, куда я пришел? Так. Горизонтально идти некуда получается. Там это другая хуйня, здесь у нас что? Может какая-то дверь есть, блядь? Да нет. Чё за хуйня? Встретиться с мастером... Ой. Определить место убийства, встретиться с мастером в киноаппаратной. Да вы чё, рофлите, блядь? Я не могу тут перепрыгнуть, перешагнуть? Нет? Чё-то пиздец, короче, какой-то. Либо игра сломалась, либо я что-то туплю. Я же помню, что я здесь поднимался, блядь. Но как я попал сюда? Может, я там где-то прошел и спрыгнул вниз? Нет. Боже, помогите, блядь. Я нихуя не понимаю, что мне делать, короче. Подожди. А, блядь, нет. Стоит хуйня, блядь. Бля. Уже, блядь, 3 часа стрим идет. Может, я прополз где-то? Подожди, это... Блядь, подожди. Что-то я не то делаю, похоже. Может быть, там дальше я что-то не заметил. Может же быть такое. Что дверь была, блядь? Может, здесь? Пиздец, бля. Да. Хотя, скорее всего, сюда, наверное... Нет, все правильно. Да, но здесь я не был. Или был, но что-то изменилось. Hey, Alan. Да, изменилось. Tim Breaker, in case you don't remember again. I know, Tim. I'm remembering more now. It's good to hear, man. Нормально. How's your search for Mr. Door going? It's not great. This dream we're in, putting a lot of roadblocks in my way. So you think this is a dream? I'm not ruling it out. You know, my dreams have always been incredibly vivid. They feel real until the second I wake up. In dreams, I'm often someone else. A different person with a different name, living a different life in a different world. Alternate realities, maybe. But certain things don't change. Like Door. The sketch you have does look like the Door I know. The talk show host. All I know is the Door has something to do with what's happening to me. And he knows that I know. He's like some sadistic mastermind torturing me. Бля. Что, это видели? Ну да. Да. Я понял. В итоге, что в итоге изменилось что-то здесь? Тут нихуя не поменялось, я вернулся обратно.
кстати, давай еще-ка посмотрим. Собственно, подожди, я хотел проверить одну хуйню. Я же просто посмотрел под эту хуйню. Я просто посмотрел под эту хуйню. Давай-ка пойдем сюда. Так, здесь у нас типа мы ничего не можем, только посмотреть сверху, да? Мы ведь не можем нихуя. Окей, давай, ой. Я чуть, короче, со света не ебанул. А, так великий магистр и стоит у нас, да? Ух ты, бля. Бля, я не понимаю, почему вот эта полоска ебучая. Здесь. Но я и так поставил великий магистр. Бля, я не знаю, что делать. Может быть, ты там пропустил какой-то проход? Сейчас посмотрим. Ну, благо, тут уже не надо проползать. Можно просто сюда уже зайти. Хотя здесь ничего нет. И да, я вернусь. Просто, получается, обратно. Но я, по-моему, впервые вот так и попал сюда. Нихуя нет. Это на выход. Бля, я на это туплю пиздец просто, блядь. Прожекторы вот эти. Я, блядь, не могу вверх смотреть полностью. А, вот это. Да хули толку с этого слова, блядь? Это не заряд. Вот я же вот это хотел. Карта туриста. Отмечать на карте века все ближайшие достопримечательные ресурсы. Это нахуй не надо. Батареечку ебанем. Может кинуть мне гранату, кстати? Я бы рискнул. А, ты наверху, сука. Эй. Понял, да. Гранат надо забрать. А, это дождик хуярит. Показалось, какая-то музычка играет. Тут значок. Меня сюда не пускают никак. Ой, получается, сейчас надо будет переписывать каждую хуйню и с каждой хуйней прибегать и проверять. Это пиздец. Это пиздец. Может, я здесь фонарик ебанул, типа, и поменялось все. Может, в этом весь прикол был, поэтому я не могу. В итоге все то же самое, да?
Пошел нахуй. Заебал ты песни петь. А, нет. Нет смысла. Уже хотел, да? Бля, тяжело нахуй. Так вот слово было. А можно же вообще убрать, кстати. Нет, ничего не появляется у нас тут. Нет, все то же самое. Спускайся, ты чё? Ой, блядь. Давай попробуем убрать вообще. Ага, вот оно что, блядь. Пиздец. Слава богу, что эта хуйня тут оказалась. А то я бы охуел. Что? Подожди, чего? Так не должно быть. Где я? Так должно быть. Или что за хуйня? Все, мне пиздец, да, здорово, ребят. Здорово, парни. Как дела? Я ебай, да? Локацию захуярили. Я улетаю к хуям собачьим. До свидания. До свидания. Эй, там свет выключили. Ладно, окей. Быстрое сохранение, быстрое сохранение, да. Нет, не уверен, я хочу дальше падать вниз, блядь. Я, наверное, игру заебал просто вот этой перезаписью, блядь. Там же тоже прикол был с этим, со светом. Там свет не сразу прогрузился даже. Projection booth. Was that where I'd find the murder site? Да, от этого места все. Ну, посмотрели же, получается? Да, посмотрели. Или подожди. Он же не просто так тут стоит. О, боже мой. Великий магистр. Нет, не великий магистр. Подожди, великого магистра мы узнали благодаря этой сцене, по-моему. Дай курт слово. Они исчезнуть должны. Вот опять, видишь, это, блядь, баг игры, похоже. Ладно, хуй с ним, побежали. Что у нас там пишет? Мы пока не можем посмотреть. Встретиться с мастером. Ну да, все то же самое. Так, а перса мы тут поменять можем, кстати? Нет, не можем. Сейчас проверим, если он открытый, он не открытый. Да, он закрытый, блядь. Он даже не знает, что... Понял. Не, ну я по сути не сдох. Это же типа баг был ебаный, то, что я упал. Hey, Alan. Да, здорово. Tim Breaker. In case you don't remember again. I know, Tim. I'm remembering more now. It's good to hear, man. How's your search for Mr. Door going? It's not great. So you think this is a dream? I'm not ruling it out. The sketch you have does look like the Door I know. The talk show host. All I know is the Door Так has вот я something to впервые do with играл. Такой, оп, пиздели, дальше погнали,
ловить них. Попал, сука. Видал, что происходит? Все, мы не пройдем игру, получается. Мы не пройдем ебаную игру. Либо я что-то не понимаю. Я и зайти не могу. Блять, я и зайти не могу. И переписать ничего не могу. Вот это я застрял в коридорчике, блять. Я и не сохранился после этих событий. Да ты что, опусти меня, сука. Ладно, хорошо, да, приколимся. А как мы приколимся? Куда двигаться будем? А, пойду сюда, я упаду. Видно халтурки, все. Тихо, 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 вот здесь не падаем. Бля, неужели никак не пройти? А тут я упаду просто вниз, и все, да, я буду падать. Блин, давай попробуем не, в главное меню, да? Ну, это по сути то же самое. И нажмем продолжить. Все, мы, получается, не пройдем нихуя. Такой вот бажик. Бажик. Ну, баг, короче. Projection booth. Was that where I find the murder site? Стой, а что если мы загрузимся 16:42 минуты в игре? Ой, бля. 51 минуту назад. Давай попробуем. Ладно, я не знаю, что там. Ну, лучше, чем раньше, тем лучше. Потому что вот этой сцены быть не должно. Ну, то есть мы же ее сделали уже, а они все равно стоят, разговаривают. Вот как бы баг. Так не должно быть. Если что-то неправильно срабатывает в игре, дальше это выльется в какую-нибудь хуйню. Вот у нас вылилось в том, что текстуры нахуй не прогрузились. И странно, кстати, почему так. The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. Прикинь, откуда? Пиздец. I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt them monumental, terrifying, reveling. I was missing something. Ай, блядь, они сначала начали. I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been. Ладно, подожди. Не подожди. They would surface from the dark да, with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt them monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. Ой, There was something to use there.
I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. Тут... Да, вот это куль слово. The first step toward the murder site. I was making progress. Да. Бля, может быть здесь... Someone had barricaded themselves in the room. Ты нихуя и не сделаешь. Прикинь, если вот именно вот эта версия, она забаганная, короче. Там я что-то в новостях уже видел, что хотят эти какие-то... Ну, патчи, не патчи, уже что-то... А, стой, подожди. Блядь. Ладно, перезаписал. Сейчас, короче, дойдем до этого места, если будет все то же самое. Ну, как бы все, поиграли. The scene had changed. Голые стены, так быть не должно. Может, потому что я здесь. Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. О, все. Buddy, it would do you a lot of good to talk, buddy. It was an initiation ceremony. Or so we made our new members believe. Two of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. And something very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! You will meet him soon enough. There was no end to the corruption. It fit the genre, so I'd use it. Following your master into La La Land. A sad bunch of clowns in funny masks and hoods pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Nightless Night. A clip of the lost film survived. You will see, Mr. Casey. In the Nightless Night, you will finally see. Nightless Night was Zane's film. It played a role in this story. What is this?
Zane was in the clip holding my lamp. Was he playing me in his film? And revealed the door. I was back out into the night. The seedy alley and rifle-plying eyes was a good scene for dark deeds. You don't think they're gonna want us to, like, cut off a finger or something for this initiation, do you? Nah, I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. We paid our dues, made plenty of their problems disappear, dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yep, like we died and went to heaven.
Просто хочу убедиться. Да, работает, слава богу, но... А, так здесь вот какой момент. Тут надо будет на F-ку нажать. Всё, понял. Бля, ну я надеюсь, короче, не будет багать. Мы идем наверх, чтобы попиздеть с этим... Straight to the top. The dirty cops looked down on the city. Their city. They had committed repulsive deeds to... И узнать эту хуйню, короче. Так, туда не идем, нам налево надо. Что-то этих пидоров нет. Странно. О, появились. Вот, видишь, их нету здесь. Бля, я не знаю. Ну давай чего. Сцены из старого фильма. Че, надо подождать, наверное. Их здесь нет. Ладно, подожди. Культ слова тогда. Someone had fallen to their death from the rooftop. Don't you fucking move, or I'll blow you away. You got me, Mr. Casey. I'm all yours. Go ahead. Ask that burning question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? Good, good. Now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No! Crazy bastard! Why'd he jump? The projection booth. Was that where I find the murder site? Hey, Alan. Tim Breaker. In case you don't remember again. I know, Tim. I'm remembering more now. На этот раз бонусы есть, странно. How's your search for Mr. Door going? It's not great. So you think this is a dream? Может, с ним не I'm стоит not вообще ruling it говорить? out. The sketch you have does look like the Door I know. The talk show host. All I know is the Door has something to do. Пошел нахуй. Ну все, блядь, держим, как говорится, эти пальчики крестиком, блядь. Или кулачки, я там не знаю, блядь. Все, пошел нахуй. Да, у нас будет здесь закрыто. Переписываем. Переписываем на нихуя получается. Появилась дверь. Появилась дверь, но исчезла. Стоп. Мы пришли на культе слова, правильно? А, нет, стоп. Или да. Да. Сейчас давай сразу проверим. Оп. Опа. Опа. А вот это уже анекдот, ребята. Стоп. Хорошо, подожди. А что, сливки были, что ли?
Стой, не идем пока в дверь. Тут, короче, есть прикол такой. Да, да, должна появиться дверь. Так, мы ее открываем и проверяем. Оп. Оп, мы вернулись. Окей. Ладно, погнали. Сейчас, прикинь, открываем, а там опять хуйня. Нет, заебись. Надо было сохраниться, кстати. Что мы сейчас и сделаем? Что мы сейчас и сделаем? Так, что там? 3:45 уже стримили. Бля, ну надо бежать. Сколько? 11, 14. Ой. Как мне назад-то попасть? Я же спрыгнул отсюда. Я залезть не могу. Стоп, я знаю. Сейчас я перепишу эту хуйню. Вот это, великий магистр. Может быть, там лестничка появится маленькая какая-нибудь. Так, ну пойдем проверим. Стой, может мне сюда надо? Реально. Нет. Мне сюда не надо. Чё-то я, короче, не понимаю нихуя, блядь. Великий магистр написано, блядь. Что, проход какой-нибудь? Нет. Может, надо машинку... Они отсюда ползут, что ли? Чё, понять не могу. Ладно, давай пишем. Пишем. Культ слова, да. Блядь, нет. Блядь, не культ слова. Сливки давай. А вот она, полицейская тачка. А хули толку с нее? Киноаппаратной. Бля, я что-то не понимаю, что ли. А где киноаппаратная? Я не могу запрыгнуть.
Я не понимаю, блядь. И тут ничего не меняется. Похуй вообще. Бля. Я не вижу больше другого варианта. Как залезть на ту хуйню, но он не залазит. Да, посмотрим на карту. Опять же, что я здесь увижу? Карта, вот эта полоска ебаная. Сломала мне все нахуй. Кладовая, гараж, задний двор, место во тьме. Место офиса. Тут вообще такие моменты пишут? Да, пишут вроде. Место смены. Отблеск неактивно. Гараж, кладовая, это сохранялка, короче. Может, как-то здесь перебежать можно? Но я же спрыгнул. Вот тут, по-моему, я спрыгнул, получается. Да, вот здесь поднимаешься. Тут лестница. Лестница еще у нас. Так, что-то гараж. Ну, наверное, вот это вот. Вот здесь вот мы поднимаемся, идем. Торговый. Блядь. Короче, нахуй. Я не понимаю. Нихуя, блядь. Я не могу... Бля... Подожди, Ну-ка, подожди-ка. А чё вот это за место? Подожди-ка, блядь. Великий магистр. Все, кажется, я, короче, разгадал. Ну, типа, разгадал. Нахуй иди. Тварь ебаная, сука. Нахуй так пугать. Да-да-да, сейчас мы быстренько перепишем. Давай. У меня сломалось все. У меня все сломалось. Я не могу шевелиться, прикиньте. Ой, и он закружился. Ебать лучший. Просто лучший мальчик, блядь. Такой понос, блядь. Похуй, прикинь.
I need the words. He's a monster. This guy. Wake. This story will eat you alive. Your story. Legends circling Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. I'd done some digging. To film freaks, he was a mythic auteur in the art house cinema. A rising star. Норм. I found myself in a maze of film equipment. There had to be a way to the projection booth from here. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. The grand master of my ass. Треки нужно You're a пиздать. clown in a mask. И нихуя. I was back where I started. A loop within a loop. I had to keep going. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. Who was that? Who said that? The grand master of my ass. You're a clown. The Casey in the story was losing it. I wasn't far behind. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. Show yourself. Who was that? Who said that? That's a real clever trick, asshole. You can run, but you can't hide. Grand master of my ass. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. Why don't you come here and say that to my face, buddy? Then we'll see who's the moron. I'm awful. What is this feeling? I died. I died. Тут дверь была. Или нет? А, все. А, понял. Sure, of course. I mean, that's a given. That's a given. I wrote departure. That worked. That worked fine. Maybe there's a missing step before return. What's between departure and return? The tasks, the challenge, the lesson, initiation. Yeah, I haven't written that. To master this place, to set things up, can't go to return before initiation. That's right. That feels right. Initiation. I have to write initiation. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. Who was that? Who said that? Who's there? Look, you got the wrong guy. I'm not Alex Casey. I only play him in the movies. He's just a fictional character. What's going on here? You don't have to kill me. You don't have to go get that knife and stab me. You can just give up and go back. Forget about the ritual sacrifice to... Oh no. Oh no, you don't. Я взял You'll нож. be sorry. What the fuck? Что, реально нож взял? Да, я взял нож. I was getting close. Welcome, Alex Casey. You've done well. You've played your role perfectly. Everything out of your mouth is a damn lie. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. No, I'm not going anywhere before I get some answers. How was I in that movie? Why does all this feel so familiar?
What? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! And welcome to you, Alan Wake. What the hell? This is the ritual to lead you on. We are just one step away from your final destination, Mr. Wake. But first, here is an unanswered mystery for you. If Casey was fictional, and you assumed his role as the detective, are you now fictional too? Whose story are you living, Mr. Wake? The visions are getting under my skin. Coming too close for comfort. Not a separate layer, but mingling with my own reality in the dark place. Wait. Dead end. This can't be right. Did I miss something? A murder site. The mask was the key. This is how I could help her. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote returned. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? You're a Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark, but the hero can break through, save her family, save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes, whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. Did we have family in the horror story? I was closer now. Closer than ever before. But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. Да, конец счастья этого я ждал. Короче, пока на этом все. Продолжим чуть позже. Так, на сколько? На 4 часа. Новый музон, да, вроде? Да, это что-то новое, ладно, похуй. Так, на этот раз я полностью выйду. Это в тот раз я что-то оставил, так в игре отошел. Потом продолжил, была хуйня всякая. Все, давайте, спасибо, что смотрели, и до скорого.